হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ফিফথ সেমিস্টার ইংলিশ মেজর পেপারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই কোয়েশ্চেনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্সাম রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ শর্ট সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন্স। এই কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে প্রিপারেশন না নিলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মার্কস হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, কল্যাণী ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত বিএ ফিফথ সেমিস্টার ইংলিশ মেজর 1 ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই কোয়েশ্চেনগুলো প্রিপারেশন না নিলে 10 মার্কস এক্সামে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই লার্নিং ইংলিশ প্লেয়ারের লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সেশনের যে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনগুলো তুলে ধরছি, এই কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে প্রিপারেশন না নিলে পাস হয়তো করবে, ভালো মার্কস পাওয়া কখনোই সম্ভব নয় এই কোয়েশ্চেনগুলো ছাড়া। সুতরাং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন। গ্রিমস ল থেকে 2 মার্কসের গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন্স। প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনটি আছে এক্সাম রিলেটেড, হোয়াট ইজ গ্রিমস ল? এই কোয়েশ্চেনটা অত্যন্ত এক্সামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এক্সামে আসার সম্ভাবনা 99%। হোয়াট ইজ গ্রিমস ল? গ্রিমস ল ইজ এ সেট অফ রুলস Grimm's law is a set of rules about how sounds change in the Germanic languages. Discovered by Jacob Grimm, it explained how some consonants in the Indo-European parent language changed when Germanic languages, like Old English, developed. For example, Indo-European sounds P, T, K became F, TH, H in Germanic. This is why Latin pattern became English further. Grimm's law was the first systematic study showing that sound changes happens in regular patterns, helping us understand how Old English words developed from earlier languages. তোমাদের এক্সামে আর মাত্র 18-19 দিন বাকি। সুতরাং যারা ভাবছো ফুল সিলেবাস কমপ্লিট করা সম্ভব হয়নি, তাদের জন্য এই লাস্ট মিনিট পেড পিডিএফ সেশনস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা সহায়ক হয় বলে আমি মনে করি। আর যে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনগুলো তুলে ধরছি, এই কোয়েশ্চেনগুলো 99% আসার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভিডিওটাকে স্কিপ করবে না। হোয়াই ইজ গ্রিমস ল ইম্পর্টেন্ট? গ্রিমস ল কেন গুরুত্বপূর্ণ? গ্রিমস ল ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। গ্রিমস ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইট শোড, এটা দেখায় দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ, ভাষার পরিবর্তন, ইজ রেগুলার, নিয়মিত, অ্যান্ড প্রেডিক্টেবল, যেটা আগে থেকেই বোঝা যায়। বিফোর গ্রিমের আগে মেনি পিপল থট, অনেক লোকেরাই ভাবতো দ্যাট সাউন্ড চেঞ্জেস হ্যাপেন্ড র্যান্ডমলি, শব্দ এমনিতেই পরিবর্তন ঘটে। হিজ ল হেল্প লিঙ্গুইস্টিক রিকনস্ট্রাক্ট, তার আইন বা তার যে নিয়মাবলী বা তার যে সূত্র, গ্রিমস ল বলতে গ্রিমের সূত্র, তার যে সূত্র হেল্প লিঙ্গুইস্ট, শব্দার্থবিদ্যায় সহায়তা করে, ওল্ডার ফর্মস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার বিভিন্ন রূপ, পুরনো রূপ, আন্ডারস্ট্যান্ড, বোঝাতে, হাউ জার্মানিক ল্যাঙ্গুয়েজেস, যেভাবে জার্মান ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে, লাইক ওল্ড ইংলিশ ডেভেলপ ফ্রম ইন্দো ইউরোপিয়ান। ইট অলসো লেড দ্য ফাউন্ডেশনস ফর মডার্ন কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক by explaining sound shifts. Grimm's law clarity the relationship between languages such as Latin, Greek, Sanskrit and English. What is the first step of Grimm's law? The first step of Grimm's law says that the voiceless stop of Indo-European becomes voiceless fricatives FOH in Proto-Germanic. Examples: Latin pattern, English father, Latin trace, English 3, Latin centum থেকে English 100. This change was constant in all words where those sounds appeared in the right positions. Next, the important question আছে exam related. What is meant by a chain shift in Grimm's law? A chain shift means that when one group of sounds changes, it creates a gap and another group of sound moves to fill the gap. In Grimm's law, voiceless stop P, T, K become fricatives F, T, H, voice stops became voiceless stops, and voice aspirated stops became plain voiceless stops. This sequence kept the sound system balanced, so not two sounds occupied the same space. It was an orderly and predictable change in the language. Next important questions: how does Grimm's law explain Latin pattern
and English father. In Indo-European, the word for father began with phi. According to Grimm's law of phi, voiceless stop changed to f, voiceless fricative in Germanic. The T in Latin pattern become th in English. This is why we have English, Latin pattern but English pattern, but come from the same root, but the consonant shifted systematically in Germanic. Did Grimm's law affect all consonant in the same way? Answer. No, Grimm's law mainly affected stops. Fiti, KBD, GBH, GH. You will use the in the beginning of words in some middle positions. Vowels were not affected, and some consonants changed differently because of other rules like Varner's law, which change sound depending on stress pattern. So Grimm's law was systematic, but it was not like the only rule that shaped Germanic sounds. This is the last most important questions for your exam. What's the difference between Grimm's law and Varner's law? Grimm's law explains the main changes of consonant from the Indo-European to Proto-Germanic. Varner's law, discovered later by Karl Varner, explain the exceptions to Grimm's law. It says that the same voiceless fricatives FTHH became voiceless VDY if the original Indo-European stress was not on the previous level. Together, Grimm's law and Varner's law gives a full picture of early Germanic sound changes. That is the most important questions. This is the last minute paid PDF suggestions belongings. So mind it, all the students are told them who are deeply interested to collect this last minute paid PDF suggestions from Learning English Pillar book publications. They as early as possible may contact which WhatsApp number is given below. Besides, it has also described in the description box